Durante mucho tiempo, la Galaxia había considerado a la Tierra débil, pequeña y insignificant. Para la mayoría de los imperios alienígenas, los humanos eran una especie atrasada, que vivía en ciudades primitivas y apenas podía viajar a su propia luna. Nadie consideraba a la Tierra una amenaza. Pero el imperio Llamaron creía que era hora de corregir ese error. Enviaron una pequeña flota de naves exploradoras para medir la fuerza de la Tierra. Se suponía que sería una misión sencilla. Llegar, escanear el planeta, informar y preparar para una invasión. El capitán Vieron, líder del equipo de exploración, se mostraba confiado. Un planeta como este se rendirá antes incluso de que alcancemos la órbita. Dijo a su tripulación. Sus oficiales asintieron, revisando sus consolas y preparando los colectores de datos. Las naves Llamaron se acercaron al sistema solar en silencio, ocultando sus motors y manteniendo la distancia con la Tierra. Todo parecía normal. El planeta lucía como una pequeña canica azul flotando en la oscuridad. Pero al cruzar la órbita de Neptuno, sus sensors comenzaron a registrar lecturas explosivas. Los niveles de energía eran altísimos. Objetos masivos, más grandes que cualquier cosa que los Iranos hubieran visto jamás, giraban alrededor del planeta. Las naves redujeron la velocidad. Sonaron las alarmas y la tripulación intercambió miradas de preocupación. ¿Qué es esto? Susurró Vieron. En las pantallas, estructuras luminosas giraban en órbitas precisas, proyectando luces sobre el oscuro vacío. Puentes de metal brillante conectaban estaciones gigantescas. Autopistas de luz serpenteaban por el espacio como ríos de energía. La IA de la nave exploradora analizó las lecturas, pero no pudo identificar su propósito. Tecnología desconocida. Escala desconocida. Recomendación. Retirada inmediata. Adverso. Vieron se quedó paralizado. Retirarse. Nunca fue el plan. Pero cuanto más observaba las megaciudades que orbitaban la Tierra, más se daba cuenta de que no se trataba de un planeta cualquiera. Aquellas estaciones estaban vivas de alguna manera. Pulsaban con energía. Como se vigilaron las naves que se aproximaban. Vieron intentó comunicarse con el planeta, enviando mensajes sencillos. Nada. Silencio. De repente, una de las megastructuras se movió. Una nave petrolera, elegante y resplandeciente, se desvaneció ante los Llamarones. Al principio se movió lentamente, luego aceleró, rodeando las naves exploradoras. No hubo mensaje, ni advertencia, ni agresión. Simplemente observaba. Los sistemas de armas de los Llamarones se fijaron automáticamente, listos para disparar. Pero Vieron vaciló. Algo en su interior le gritaba que cualquier acción podría ser un error. Pararon las horas. La flota de reconocimiento permanecía en órbita, intentando comprender lo que veían. Todos los intentos de escanear las estructuras fracasaban. Cada paquete de datos regresaba corrupto o incompleto. Las megaciudades parecían adaptarse a su presencia, ocultando ciertas áreas y revelando otras. Y, a pesar de todo, la sensación de ser observados se intensificaba. Era como si el planeta mismo estuviera vivo y los hubiera notado. Finalmente, uno de los oficiales habló con voz temblorosa. Capitán, estas lecturas son más fuertes que toda nuestra flota. Más fuertes que cualquier cosa en el espacio Llamaron. Este planeta no es débil. Es una fortaleza. El corazón de Vieron se aceleró. Esperaban un mundo primitivo, uno que pudieran conquistar fácilmente. En cambio, encontraron una civilización mucho más avanzada que cualquier otra que su imperio hubiera visto. El pánico se extendió por las naves. Se gritaron órdenes. Se consideró la retirada. Pero antes de que se pudiera tomar ninguna decisión, apareció otra patrulla. Esta vez más grande, más rápida, con armas que distorsionaban la luz a su alrededor. Rodeó a la flota de reconocimiento, sin atacar, solo observando,
Como un depredador que evalúa a su presa. Virec no lo entendía. Como habían podido los humanos ocultar esto durante tanto tiempo? Como habían construido estructuras tan enormes en órbitas en que la galaxia se diera cuenta? Las naves exploradoras estaban lejos de casa. Y sin embargo, Ali había un planeta capaz de destruirlas a todas. Preso del pánico, Virec envió un mensaje al emperador Xiron. Hemos cometido un error de cálculo. La Tierra no es primitiva. Está mucho más allá de nuestro conocimiento. Recomiendo la retirada inmediata. El emperador no hizo caso. Ya había ordenado la invasión. No lo subestiman. El mensaje de Virec fue ignorado. Los Xiranos creen que la fuerza bruta no funcionaría. Pero en los límites del alcance de los sensores de las naves exploradoras, un de tal hizo estremecer a la tripulación. Unos diminutos drones, casi invisibles, se movían entre las megastructuras, ajustando los flujos de energía y vigilando la flota que se aproximaba. Eran demasiado pequeños para disparar armas, pero estaban por todas partes. Y en la oscuridad del espacio, débil señales pulsaban como el latido de un planeta. Horas después, las naves exploradoras finalmente se retiraron, donadas por leves pulsos de energía que no pudieron identificar. Apenas lograron sobrevolar Marte antes de que las megaciudades parecieran desvanecidas de sus esceniers. Como si la Tierra las hubiera engolido entre las sombras. Virec se quedó paralizado, mirando el espacio negro que se extendía ante él. Comprendió que lo que le habían enseñado sobre los humanos era erróneo. No eran débiles. No eran primitivos. Y la galaxia estaba a punto de descubrir cuán peligrosa se había vuelto la humanidad. El emperador Xiron, enfurecido por el informe, declara una invasión a gran escala. Pero las advertencias de los exploradores insinúan la existencia de un poder que no comprenden. Una fuerza oculta en las megaciudades de la Tierra, lista para contraatacar. El emperador Xiron ignoró todas las advertencias. Había enviado a sus exploradores a la Tierra, esperando una victoria fácil. Ahora, cegado por el orgullo y la IRA, desplegó su armada principal. 12.000 naves, cruceros colosales, acorazados repletos de armas y flotas de drones listos para aplastar cualquier resistencia. Todos los Xiron al mando creen que las defensas de la humanidad se derrumbarían ante el primer ataque. El capitán Virec, líder de la flota de reconocimiento, observó cómo la armada abandonaba los portales de salto. Había visto las megaciudades de la Tierra. Había sentido el poder silencioso del planeta. Pero sabía que el emperador jamás haría caso a las advertencias. Esto es una locura, murmuró para sí mismo, apretando con fuerza la consola. La flota entró en el sistema solar con confianza. Los sensores escanearon el planeta en busca de puntos débiles. Cada capitán esperaba encontrar pequeñas ciudades primitivas, estaciones orbitales precarias y escudos débiles. Lo que encontraron, en cambio, los dejó atónitos. Sobre la Tierra, las megaciudades flotaban en perfecta alineación, brillando como una cadena de estrellas. Torres, puentes y plataformas flotantes reflejaban la luz del sol, proyectando haces a través del vacío. Naves de patrulla orbitaban silenciosamente, demasiado rápidas para ser rastreadas, demasiado silenciosas para ser detectadas. La energía fluía por autopistas de luz, curvándose alrededor de las enormes estaciones orbitales como ríos de fuego líquido. La armada abrió fuego primero. Rayos de energía destructiva se dispararon hacia las megaciudades. Missiles masivos se dirigieron a toda velocidad hacia las estaciones orbitales. Pero cada ataque se desvaneció antes de alcanzar su objetivo. Escudos se alzaron silenciosamente, curvando la luz, absorbiendo energía y refulgándola inofensivamente. Los capitanes Xiron miraban incrédulos. Es imposible, susurró uno. Entonces apareció la primera esfera guardiana. Era más pequeña que una estación, pero irradiaba una energía pura. En cuestión de segundos,
Atreviso anacarizados sin armamento visible, vaporizándolo por completo. El pánico se extendió por la flota. El orgullo del emperador flaqueo, reemplazado por la confusión y el miedo. La humanidad se había preparado. La humanidad había esperado. Desde la superficie del planeta hasta los confines de la órbita, las megaciudades estaban vivas. Los sensors detectaban patrones que sugerían inteligencia, como si las propias estructuras tomaran decisions. Drones rodeaban la flota, bloqueando attacks sin disparar un solo tiro. Plataformas gigantescas se movían silenciosamente para interceptar armas. Todos los attacks eran fracasaron. Apareció una segunda patrulla humana, más numerosa, armada con lanzas de energía brillante. Se movían con precisión, atravesando las oleadas de drones y obligando a los sirens a retroceder. Aun así, los humanos no emitieron ningún sonido ni dieron ninguna advertencia. Simplemente se posicionaron, observaron y esperaron. El capitán Vieron sintió temblar las manos. Lo habían entrenado para no temer a nada, pero jamás había experimentado un terror semejante. Las armas de energía de la armada estaban siendo neutralizadas por un planeta que pretendían conquistar. Todos los cálculos y planes que habían elaborado eran inútiles en ese momento. Entonces llegó el golpe final. Desde las profundidades de la mayor estación orbital, un pulso se irradió hacia el exterior. Al principio fue débil, pero creció rápidamente. El espacio mismo pareció curvarse. Las naves más rápidas de la flota Xiron reportaron lecturas de gravedad distorsionadas, fallas en los motores y sistemas de navegación que se desconectaron. El pánico se apoderó del puente de mando de la armada. Vieron envió otro mensaje urgente al emperador. Señor, los subestimamos. La Tierra no es como pensábamos. Las megaciudades están vivas. Controlan la batalla. No podemos luchar contra ellas. Pero el orgullo del emperador no lo permitió escuchar. Avanzad. Ordino. Aplastadlos. Demostrad a la Galaxia que los serranos no pueden ser derrotados por un solo planeta. Antes de que la armada pudiera obedecer, la mayor megaciudad orbital giró lentamente y su enorme escudo se extendió como una media luna de luz. Las esferas guardianas avanzaron, interceptando los misiles de la flota. Pulsos de energía recorrieron la superficie del escudo, vaporizando la primera línea de ataque. Los siranos no tenían respuesta. Cada intento de disparar, de atacar, fue repelido. Algunos capitanes pidieron la retirada. Otros intentaron comunicarse, desesperados por comprender aquel poder. Pero ningún ser humano respondió. Ni con palabras. Ni con armas. Solo la presencia silenciosa y imponente de las megaciudades respondió, como el planeta mismo hubiera hablado. ¿Entiendes ahora tu error? El horror se extendió por la armada. El orgullo y la arrogancia se transformaron en miedo. La flota flaqueó. Los acarizados chocaron en medio de la confusión. Los drones se disparaban entre sí por fallos técnicos. La confianza del emperador comenzó a desmoronarse. La humanidad había dado un vuelco a la situación sin siquiera mover a una sola persona de la superficie. Por primera vez en la historia de Xiron, una especie considerada débil había hecho dudar a un poderoso imperio de su propia fuerza. El emperador apretó los puños. No podía dejar esto sin respuesta. Enviaría refuerzos. Destruiría ese planeta. Pero mientras planeaba, apareció otro oleada de naves de patrulla humanas, más rápidas y grandes que las anteriores. Sus luces brillaban como estrellas. Su presencia era imposible de ignorar. La batalla no había hecho más que empezar. Y la Galaxia estaba a punto de descubrir que la Tierra no era primitiva. Los Xirons se dan cuenta de que la Tierra no solo está defendida por megaciudades, sino por una inteligencia mucho más antigua y poderosa que cualquier imperio al que se haya enfrentado jamás. Descubren secretos ancestrales de la silenciosa evolución de la humanidad y temen lo que está por venir.
La Armada Zyronesi Retaraba, Maltreca y Desorientada, pero la ira del Emperador Ardea con más fuerza que nunca. Se negaba a aceptar que un planeta primitivo hubiera derrotado a su flota. Necesitaba respuestas. Los historiadores, estrategas y espías del Imperio recibieron la orden de examinar cada registro, cada archivo del conocimiento galáctico. Querían comprender cómo la Tierra, el planeta antano olvidado, había alcanzado tal poderío. Lo que descubrieron les impactó más que la propia batalla. Antiguos registros, ocultos en bibliotecas remotas y sistemas estelares olvidados, contaban una historia que nadie en la galaxia recordaba. La Tierra había sido un mundo pequeño y insignificante, tal como todos creen. Pero hace aproximadamente 800 años, los humanos desaparecieron de los mapas galácticos. Flotas enteras, colonias y rutas comerciales fueron abandonadas. Nadie sabía por qué. La mayoría pensaba que la Tierra había sido destruida por algún evento cósmico o conquistada por otro imperio. Pero la verdad era mucho más extraña. La humanidad se había sumido en la oscuridad. Se había replegado al aislamiento, cortando toda comunicación con la galaxia. Durante siglos, trabajaron en secreto, desarrollando una civilización que superaba con creces todo lo conocido. Habían construido megaciudades orbitales, vastas urbes espaciales que empequeñecían las mayores estaciones de cualquier imperio. Estas estructuras se alimentaban de fuentes de energía que la galaxia no podía comprender. La humanidad había desarrollado tecnologías que desafiaban las leyes de la física. Escudos que reflejaban energía, armas capaces de vaporizar naves enteras al instante y sistemas de petróleo que operaban con inteligencia y precisión. Los eruditos iranos no podían comprenderlo. ¿Cómo podía una especie, antano considerada primitiva, avanzar más rápido que imperios galácticos enteros? El capitán Vieron leo los informes con creciente inquietud. No solo sobrevivieron, susurró. Se prepararon. Evolucionaron. Y somos los primeros en verlo. Cuantos más registros descubrían los historiadores, más aterrador se volvía todo. Los humanos no solo habían avanzado en su tecnología, sino que también se habían transformado. Algunos informes describían a humanos fusionados con la energía, creando formas híbridas capaces de vivir en el espacio sin naves. Otros hablaban de humanos capaces de manipular la gravedad, desviar la luz y comunicarse instantáneamente a través de enormes distancias. Los iranos empezaron a comprender por qué la flota terrestre había luchado de forma tan distinta como lo habían previsto. No se trataba solo de armas, sino de una extensión de la propia civilización humana, casi vivas, que operaban con inteligencia y instinto. Y aun con todo ese poder, los humanos habían esperado. No habían atacado la galaxia. No se habían expandido. Habían observado. Se habían preparado y habían evolucionado en silencio durante siglos. La arrogancia de la galaxia, su creencia en la debilidad humana, la había cegado ante el peligro que ignoraba. Mientras tanto, en la Tierra, las megaciudades orbitales continuaban sus patrullas silenciosas. Las flotas humanas, invisibles y intocables, se movían por el espacio con un propósito claro. Cada nave, cada estación, cada esfera guardiana operaba como parte de una única inteligencia coordinada. Los humanos habían aprendido paciencia, estrategia y disciplina a una escala sin precedentes. Para los iranos, la revelación fue aterradora. Su imperio había pasado siglos conquistando mundos, construyendo flotas y proclamando superioridad, pero un solo planeta. Uno que antes consideraban una broma. Ahora los superaba en todos los aspectos mensurables. Y a medida que los historiadores profundizaban en el tema, emergió otra verdad. Los humanos no solo habían evolucionado para la supervivencia o la defensa, sino que se habían estado preparando para algo mucho mayor. Algo a lo que la galaxia jamás se había enfrentado. Algo que requería siglos de preparación y innovación. Las manos del capitán Vieron temblaban mientras se apartaba de las pantallas de datos.
Ahora comprendía el peligro. No solo para los cyranos, sino para toda la galaxia. La humanidad no solo había regresado, había ascendido. El tranquilo planeta azul que una vez pareció inofensivo se había convertido en la fuerza más poderosa de la galaxia. El emperador, obstinado y furioso, seguiría enviando más naves. Seguiría exigiendo la conquista. Pero las advertencias de los exploradores y los antiguos registros contaban una historia distinta. No se trataba de una especie con la que combatir a la ligera. Los cyranos habían cometido un error de cálculo. Habían subestimado a los humanos. Y la galaxia estaba a punto de pagar las consecuencias. Las megaciudades orbitales palpitaban en silencio, como si fueran conscientes de la atención. Sus luces centelleaban en el vacío, brillando con más intensidad a cada instante. Estaban vivas, inteligentes y preparadas. La humanidad estaba lista. Y la galaxia ignoraba lo que se avecinaba. Los Zyrans deben enviar espías al interior de las megaciudades orbitales. Lo que descubren dentro de las estructuras humanas supera con crex su comprensión. Tecnología, series y estrategias que desafian todo lo que saben sobre la vida y la guerra. Los cyranos no pudieron resistir la tentación de enviar espías. Necesitaban comprender a que se enfrentaban. Pequeñas naves camufladas burlaron las defensas orbitales, procurando no alertar a los humanos. O eso creen. En el momento en que entraron en el espacio que rodeaba las megaciudades, la diferencia entre lo esperado y la realidad los golpeó como un tsunami. Dentro de las megaciudades, todo estaba vivo, pero no como lo habían imaginado. Los edificios eran enormes, pero sus estructuras se movían sutilmente, adaptándose automáticamente a los cambios de peso y energía. La luz fluía por los senderos, creando caminos en el aire que se desplazaban como ríos. La gravedad no era constante. Podía cambiar de dirección en un instante, permitiendo que naves y personas se deslizaran sin esfuerzo por paredes, techos y espacios abiertos. Los sensores de los espías Zyran fallaron repetidamente, incapaces de rastrear todos los movimientos a la vez. Y entonces vieron a los humanos. Los humanos ya no eran simples seres biológicos. Muchos se habían fusionado parcialmente con la tecnología. Sus ojos brillaban tenuemente con energía. Sus extremidades estaban mejoradas con dispositivos capaces de manipular la materia y la energía. Otros se movían en perfecta sincronía con las ciudades, guiando las enormes estructuras con gestos que parecían casi mágicos. Atravesaban paredes, flotaban sobre el suelo y desaparecían en zonas que parecían sólidas. Los espías se quedaron paralizados. Todos los cálculos que habían hecho sobre los humanos primitivos ya no servían para nada. Ya no eran simples mortals. Eran algo completamente nuevo, algo que la galaxia jamás había visto. Gigantescas torres de energía se alzaban sobre la ciudad, girando lentamente. Dentro de cada torre, los humanos trabajaban a velocidades imposibles, utilizando máquinas que curvaban la luz y la gravedad. Flotas enteras de pequeñas naves se construían en minutos, ensambladas por robots que parecían pensar por sí mismas. Cada rincón de las megaciudades estaba vivo, autorreparable y con capacidad defensiva. Si una zona era atacada, las defensas se activaban al instante para responder, salando corredores, desviando energía o desplazando estructuras enteras a su posición. Una nave espía seguía a una patrulla humana por la ciudad. La patrulla avanzaba en silencio, atravesando corredores iluminados por luces flotantes. Las máquinas zumbaban y se movían a su alrededor como servientes leales. Los humanos se comunicaban en silencio, median gestos y pulsos de energía, coordinando cientos de sistemas a la vez sin pronunciar palabra. Era como si cada humano estuviera conectado a la ciudad, parte una solamente que controlaba vastas máquinas y armas. Y las armas eran distintas a todo lo que los Zyrans habían visto jamás. Canones gigantescos curvaban el espacio, creando campos capaces de destrozar naves estelares. Escudos centelleaban, no solo reflejando la energía,
Sino absorbiéndola y redirigiéndola con precisión quirúrgica. Drones se movían a velocidades imposibles. Anticipando los movimientos enemigos incluso antes de que ocurrieran. Los espías irans comprendieron que, estas defensas se activaban por completo. Su flota sería destruida antes de que impactara un solo disparo. Llegaron entonces al centro neurálgico de la mayor megaciudad. Era inmensa. Como una ciudad del tamaño de una pequeña luna. Girando suavemente en órbita. Dentro, un humanos encontraba en el centro de un círculo de energía luminosa. Con los brazos en alto. Ondas de luz se irradiaban hacia afuera. Conectándose con otras estructuras. A su alrededor, otros humanos trabajaban en perfecta armonía. Su energía fluyendo hacia las máquinas, los escudos y la inmensa flota que aguardaba en silencio. Los espías detectaron algo aterrador. Una red que conectaba todas las megaciudades, todas las estaciones orbitales y todas las flotas humanas. Era más que coordinación. Era inteligencia. Las ciudades estaban vivas. Y la humanidad era su corazón. Un paso en falso de los iranos podría activar las defensas de todo el sistema en cuestión de segundos. Y entonces llegó la revelación final. En una cámara gigantesca, los espías vieron a humanos preparando formas de energía que parecían estrellas en miniatura. Capturando un poder inmenso y almacenándolo en dispositivos no mayores que una mano humana. No eran armas de guerra. Sino herramientas capaces de crear o destruir mundos. Podían reconstruir ecosistemas enteros o aniquilar flotas con una sola liberación. Los iranos comprendieron que la humanidad se había preparado para algo más que la conquista. Se había preparado para la supervivencia, para la defensa de toda la galaxia contra amenazas aún más aterradoras que cualquier imperio. Las megaciudades no eran meras fortalezas, eran motores vivientes de civilización, guerra y protección. Un espía intentó escapar, enviando mensajes frenéticos al emperador. No son simples humanos. Son algo más. Las ciudades están vivas. Sus armas son imposibles. Retirada inmediata. Antes de que el mensaje terminara de transmitirse, las patrullas humanas ya habían interceptado la nave. No atacaron de inmediato. Se movieron con precisión, guiando la nave suavemente hacia una bahía de espera, inmovilizándola sin causar el daño. Fue una advertencia, no un ataque. Un único mensaje silencioso resonó a través de los sensores del espía. No nos subestiman. No provocan lo que no entienden. Los iranos ahora conocen la verdad. La Tierra se había convertido en una fortaleza, una red y un arma a la vez. Cada megaciudad, cada estación, cada ser humano formaba parte de mayor. Una inteligencia mucho más antigua, mucho más poderosa y mucho más disciplinada que cualquier imperio de la galaxia. Por primera vez, comprendieron que la humanidad no solo había evolucionado tecnológicamente, sino también estratégica, mental y espiritualmente. No era una especie con la que se pudiera combatir a la ligera. Eran una fuerza a la que había que respetar. O temer. Mientras los espías regresaban a su flota, conmocionados y en silencio, un pensamiento los atormentaba a todos. La galaxia no tenía ni idea de lo que estaba a punto de afrontar. La humanidad había esperado. Y ahora, estaba preparada. Los humanos revelan por qué se mantuvieron en silencio durante siglos, preparándose para un enemigo aún más peligroso que los irans. Ahora, la galaxia se enfrenta a la amenaza del Enjambre del Vacío, y la humanidad es la única defensa. Los iranos habían aprendido mucho dentro de las megaciudades, pero aún no comprendían la verdadera razón por la que la humanidad había alcanzado tanto poder. Los informes de espionaje insinuaban un secreto, pero el emperador estaba impaciente. Exigió una invasión inmediata, convencido de que la fuerza bruta aún podía lograr la victoria. Ignoraba que el verdadero enemigo no era él. Era algo mucho más antiguo, mucho más oscuro y mucho más peligroso que cualquier imperio. En lo profundo de las megaciudades orbitales,
Los Humanos se congregaron en el centro espacial Kennedy de la estación más grande. Y no solo protegen su planeta, sino que se preparaban para algo incomprensible. Desde sus posiciones estratégicas, los sensors detectaban perturbaciones en los confines del espacio. Extrañas anomalias se desplazaban entre galaxias, invisibles pero palpables. Los humanos lo llamaban el enjambre del vacío, un depredador cósmico que consumía todo a su paso. Estrellas, planetas, civilizations enteras. No dejaba nada atrás. El enjambre había permanecido latente durante siglos. Su hambre insaciable ante la presencia de especies inferiores. Pero el ataque Zyron a la Tierra lo despertó prematuramente. Las criaturas se movían con una velocidad aterradora, utilizando corrientes de energía oscura de las que ninguna nave podía escapar. El silencio de la humanidad durante cientos de años había sido deliberado. Estaban preparando para este día, estudiando al enjambre, construyendo defensas y evolucionando en secreto. Una joven oficial llamada Hilara vigilaba la amenaza que se aproximaba desde la plataforma de observación. Sus ojos brillaban tenuemente con energía, reflejando los colores aramalonados de la anomalía que se acercaba. Se acerca más rápido de lo previsto, dijo. Su voz, tranquila pero tensa, transmitía el peso de siglos de preparación. Si alcanza los sistemas internos, nada sobrevivirá. Los humanos activaron el escudo solar, una inmensa red de barreras de energía que se extendía desde Mercurio hasta Júpiter. Estos escudos no eran una defensa común, distorsionaban la gravedad, plegaban el espacio y creaban ilusiones para confundir la percepción del enjambre. Enormes estaciones orbitales giraron sobre sí mismas, formando una red geométrica a lo largo del sistema solar. Cada megaciudad, cada estación, cada esfera guardiana formaba parte de esta red. Los cyranos, impotentes, solo podían contemplar como sus flotas se convertían en insignificantes puntos ante el brillo de las defensas humanas. Pero el enjambre era astuto. Sus tentáculos de energía oscura se deslizaban por las grietas de los escudos, poniendo a prueba las defensas y sondeando los puntos débiles. Las colisiones menores con la red creaban explosiones localizadas, enviando ondas de choque a través de las estaciones cercanas. Los humanos actuaban con precisión, reparando, recalibrando y redirigiendo la energía de forma casi instantánea. Cada movimiento del enjambre era anticipado. Cada ataque era contrarrestado. Hilara observó cómo el centro de mando se conectaba directamente con las megaciudades orbitales. Un zumbido de energía llenó la cámara mientras los humanos sincronizaban su conciencia con las estaciones. Era más que tecnología. Era vida. Las megaciudades mismas se convirtieron en extensiones de la humanidad, moldeándose, transformándose y adaptándose en tiempo real. Los espías Zyron solo podían imaginar la magnitud de esta coordinación, pero no podían comprenderla del todo. Entonces llegó el primer enfrentamiento real. Una olida del enjambre surgió cerca de Marte, sus tentáculos negros atacando con una velocidad devastadora. Flotas de petróleo enteras fueron envueltas en sombras, vaporizadas antes de poder reaccionar. Sin embargo, los humanos no entraron en pánico. Desplegaron anclas de energía, enormes esferas brillantes que atrajeron los tentáculos y absorbieron su fuerza destructiva. Al mismo tiempo, estaciones móviles dispararon haces de energía concentrada, atravesando el enjambre con precisión quirúrgica. La batalla se libró por todo el sistema solar. La órbita de Júpiter se convirtió en un campo de batalla de luz y sombra. Los anillos de Saturno centelleaban mientras las ondas de energía chocaban con oscuros tentáculos. Incluso el lejano Plutón sintió los temblores cuando la humanidad desató todo su poder. Y aún así, no flaquearon. Cada ser humano, cada estación, cada arma funcionaron en perfecta armonía. Mientras tanto, los cyranos, observando desde la distancia, comprendieron la aterradora verdad. Esta guerra no se trataba solo de su imperio. Era una lucha por la supervivencia de la galaxia misma. Y los humanos, la especie a la que una vez llamaron Primitiva,
eran los únicos capax de vencer. Ilara se volvió hacia su equipo. Serena y resuelta. Himas esperado siglos. El enjambre cree que pueda consumirnos. Que venga. Aprenderá de lo que son capax los humanos. Y con ello, las megaciudades vibrarán de energía. Enormes escudos se expandieron. Las esferas guardianas se posicionaron y el escudo solar irradió hacia afuera como un sol protector. La humanidad estabilista, no solo para defender la Tierra, sino para defender toda la Galaxia. El enjambre intensifica su ataque, obligando a la humanidad a activar sus armas orbitales más poderosas. Los Zyrons deben elegir. Aliarse con la humanidad o ser destruidos. La primera batalla a nivel galáctico está a punto de comenzar. El enjambre del vacío se había vuelto más fuerte, agresivo y rápido de lo que nadie había previsto. Sus negros tentáculos se extendían ahora por los planetas interiores, distorsionando la realidad a su paso. Campos enteros de asteroides eran consumidos en segundos. Las pequeñas flotas que intentaban combatirlo se desvanecían entre las sombras, sin dejar rastro. Aun así, la humanidad no flaqueó. Las megaciudades orbitales de la Tierra, ahora completamente sincronizadas, se transformaron en instrumentos de guerra. Cada estación, cada torre, cada esfera guardiana se movía con un propósito. El sistema solar mismo se convirtió en un campo de batalla. Y en una fortaleza. La capitana Ilara observaba la batalla desde el centro de operations. Sus ojos brillaban tenuemente, reflejando el caos que reinaba en el exterior. Despliegue total. Ordino. La energía fluyó a través de las megaciudades, recorriendo enormes conductos hasta las esferas guardianas que ahora orbitaban cada planeta. No eran simples armas. Eran extensions de la humanidad misma. Desde la estación orbital más grande, los humanos lanzaron lanzas estelares, inmensos haces de energía condensada que circaban los tentáculos del enjambre. Se movían con precisión, apuntando a los núcleos del enjambre, cortando conexiones y desperatando sus ataques antes de que pudieran propagarse. Al mismo tiempo, pequeñas naves de patrulla volaban en patrones coordinados, manipulando la gravedad y la luz para atrapar al enemigo en jaulas invisibles. Los observadores Zyron, atralinos de orgullo y arrogancia, ahora temblaban. Sus enormes flotas eran impotentes antifuerzas que apenas podían comprender. La batalla se intensificó. La órbita de Júpiter se convirtió en un campo de batalla de haces luminosos y tentáculos sombríos. Los anillos de Saturno centelleaban al colisionar la luz con la oscuridad. Incluso los lejanos Urano y Neptuno sintieron ondas de choque cuando la humanidad desató todo su poder. El enjambre era implacable. Pero los humanos se habían preparado durante siglos. Cada ataque fue anticipado. Cada golpe fue contrarrestado. Cada error del enjambre fue aprovechado. Ilara se acercó al borde del puente de control y alzó las manos. Al instante, las megaciudades respondieron. Enormes escudos se extendieron como muros de luz resplandecientes. Rayos de energía se plegaron a su alrededor, redirigiendo los ataques y protegiendo los planetas que se encontraban debajo. Los exploradores Zyron, que una vez se habían burlado de la supuesta debilidad de la Tierra, ahora observaban con asombro como la especie primitiva cambiaba el curso de una batalla intergaláctica. Los humanos no solo luchaban, sino que le daban una lección a la Galaxia. Su estrategia era impecable. Combinaban ataque y defensa, usando las megaciudades orbitales no solo como escudos, sino también como armas. Las estaciones giraban, creando fuerza centrífuga para lanzar proyectiles de energía masivos. Las patrullas se movían en perfecta sincronía, anticipando cada movimiento del enjambre. Incluso las esferas guardianas más pequeñas actuaban de forma independiente, interceptando ataques que los humanos ni siquiera habían notado. Los Cyranos finalmente comprendieron su lugar. Sus orgullosas flotas eran insignificantes ante la innovación humana. Tenían dos opciones: retirarse o morir.
Algunas flotas intentaron escapar, pero los humanos no los persiguieron. Esta guerra no era de conquista, sino de supervivencia. La humanidad no lucaba por un imperio, sino por la vida misma y por la protección de la galaxia. Entonces llegó el movimiento decisivo. El era activo las redes de gravedad, enormes campos de energía que curvaron el espacio alrededor del enjambre, atrapando sus tentáculos en bucles de gravedad comprimida. El enjambre forcejó, sus ataques se ralentizaron, confundido. Lanzas de energía disparadas desde todas las megaciudades impactaron al unísono, golpeando el núcleo del enjambre con fuerza concentrada. Ondas de energía oscura se evaporaron bajo el ataque. La situación cambió. El enjambre, que había consumido sistemas estelares enteros sin piedad, comenzó a retirarse. Sus tentáculos se retrajeron, disolviéndose en la nada. Las defensas de la humanidad resistieron. Sus megaciudades orbitales, vivas y inteligentes, habían demostrado ser invencibles. Desde el centro de operations, el era exhaló, exhausta pero resuelta. Hemos ganado esta batalla, dijo en voz baja. Sin embargo, incluso en la victoria, sabía que la guerra no había terminado. El enjambre no había sido destruido por completo. Regresaría, más fuerte, más hambriento. Pero la humanidad lo había demostrado a la galaxia algo importante. Que la inteligencia, la preparación y la unidad podían vencer incluso las amenazas más oscuras. Los tyrannos, humiliados y conmocionados, enviaron una señal de rendición. Habían subestimado a la Tierra. Habían ignorado las advertencias. Y ahora se veían obligados a reconocer el poder de una especie a la que una vez llamaron primitiva. La humanidad no había conquistado la galaxia con agresión. La había protegido con fuerza, estrategia y moderación. Mientras las megaciudades orbitales palpitaban con energía, reflejando la luz del sol como una cadena de estrellas, los humanos se preparaban para lo que vendría. La galaxia había sobrevivido ese día, pero el mañana podría traer nuevos peligros. Y la humanidad, con siglos de preparación y tecnología avanzada, estaría lista. La humanidad revela el arma definitiva oculta tras la luna. Un dispositivo capaz de acabar definitivamente con el enjambre del vacío y garantizar la supervivencia de la galaxia. La batalla final decidera el destino de toda la vida. La batalla había sido ganada, pero la amenaza del enjambre del vacío aún persistía. Las megaciudades orbitales de la humanidad flotaban como centinelas, brillando en la negrura del espacio. El enjambre se había retirado, pero su hambre distaba mucho de estar saciada. Incluso un pequeño resurgimiento podría aniquilar sistemas estelares enteros. Durante siglos, la humanidad se había preparado para este día, y ahora era el momento de revelar su arma definitiva. Un arma capaz de acabar con el enjambre del vacío para siempre. En las profundidades de la luna, oculto a ojos alienígenas, se encontraba el proyecto Lightforge. Era algo nunca antes visto en la galaxia. La estructura era colosal, extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros. Construida con aleaciones reflectantes y conductos de energía resplandecientes. En su centro se hallaba un núcleo capaz de canalizar la energía de una estrella. Su propósito era simple, pero aterrador. Forjar luz para crear un arma tan poderosa que pudiera destruir por completo el enjambre del vacío. La capitana Hilara y el comando central observaban desde la estación orbital más grande. La luna se abrió lentamente como una cascara mecánica, revelando la forja de luz. Corrientes de energía fluyeron hacia afuera, conectándose con cada megaciudad orbital, cada esfera guardiana, cada nave de petróleo. Era una red de poder inimaginable, lista para actuar como una sola. Desde las sombras del vacío, el enjambre reapareció. Había percibido la amenaza y avanzaba con más rapidez que antes. Zarcillos de oscuridad se extendían hacia la tierra, ansiosos por consumirlo todo. Pero los humanos estaban preparados. La forja de luz palpitaba,
alimentando de energía el escudo solar y amplificando cada rayo, cada arma, cada esfera guardiana. Hilera alzo las manos, conectando su conciencia a la red. Las megaciudades se movieron al unisono. Lanzas de energía se dispararon simultáneamente desde cada estación, convergiendo en el núcleo del enjambre. Redes gravitatorias atraparon los tentáculos, curvando el espacio para ralentizar sus movimientos. Y en el centro de todo, la forja de luz comenzó a brillar con una intensidad mayor que la de una estrella, canalizando una energía inimaginable hacia un único punto de destrucción. El enjambre habló de una forma incomprensible para cualquier ser. Sus negros tentáculos se retorcen, contorsionándose y colapsando bajo la presión del poder de la forja de luz. Todo intento de resistencia fracasó. Los ciudadanos, observando desde los confines del sistema, solo podían contemplar con asombro. La especie a la que una vez habían considerado primitiva era ahora una fuerza capaz de moldear el destino de la galaxia. Entonces llegó la liberación final. La forja de luz desató todo su poder. Un concentrado de energía estelar pura que atravesó el enjambre como un cuchillo la sombra. Los tentáculos negros se evaporaron al instante. El núcleo del enjambre se disolvió en una luz brillante. El espacio mismo pareció temblar al desvanecerse la oscuridad que había amenazado incontables mundos. Cuando la luz se desvaneció, volvió el silencio. El sistema solar estaba en calma. Las megaciudades orbitales flotaban como guardians en el silencioso vacío. La humanidad había vencido, no por conquista, sino por preparación, inteligencia y unidad. La galaxia había sobrevivido y su mayor depredador había desaparecido para siempre. Los Zyrons, profundamente humiliados, enviaron un emisario a la Tierra. El embajador se inclinó ante el centro de operaciones. Los más primitivos, había dicho hilera antes, pero te equivocaste. El representante Zyron habló por primera vez en siglos. Subestimamos a vuestra especie. La galaxia os debe su supervivencia. Pedimos guía, y alianza. En todo el sistema, otras civilizaciones alienígenas que habían observado desde lejos comenzaron a contactarnos. Habían presenciado el poder, la disciplina y la estrategia de los humanos. Por primera vez, la Tierra ya no era un planeta para ignorar o ridiculizar. Era un faro de esperanza, fortaleza y protección para toda la galaxia. Hilera contempló la resplandeciente forja de luz tras la luna. Había sido un arma de destrucción, sí, pero también una promesa. La humanidad había esperado siglos. Y ahora emergía no como conquistadora, sino como guardiana. Las megaciudades orbitales brillaban con más intensidad que nunca. Sus luces reflejándose en el vacío. Un mensaje para todos los que las observaban. Somos la humanidad. Perderemos. Y protegeremos la galaxia. La galaxia había aprendido una lección que jamás olvidaría. La Tierra no era primitiva. La Tierra era poderosa. Y la era de la humanidad había comenzado. Final. La humanidad regresa a la galaxia no para conquistarla, sino para protegerla y liderarla, con la forja de luz y las megaciudades orbitales como símbolos de esperanza y defensa. El enjambre del vacío es destruido, los Zyrons humiliados y la galaxia unida bajo los silenciosos guardianes de la Tierra.